Сейчас будем проверять. Так, секунду. Вот это я включаю, а то опять сейчас орать мне в уши начнет, оно мне нахрен не надо. Так. Twitch, YouTube, ВК. Ой, как я люблю Good Game. Единственный плеер на всем пространстве, который требуется пинуть, чтобы он работал. Единственный. О, какие люди зашли. Прям сразу, прям сходу. Так. Ага, тут пока только я и Найтбот. Ладно. Похерачили тогда. Привет, привет. Такие люди да без охраны. Так. Ну да, вживую, если только тут. Так. А я сохранился. А я молодца. А я сохранился. А я молодец. А я молодец. Ой. Ну, с учетом того, что ты сейчас с ребенком, ты меня только тут и сможешь увидеть. Иначе, я думаю, никак. Ну, позависай, позависай. Раз мелкая спит. Ну что, мне пиздюлей прописывать сегодня будут? Я еще даже вторую главу ведь не закончил. Bastard! I thought it was Hensel's most of the foolish. They tried. Glad you knocked it out of their heads. So good to see you. Where's Dandelion? Headed west, to Rudy plowing cross this time. Hansel. Где именно там? Если в эту игру, она одна пользовательская, в ней нет кооператива. По субботам Павлик отжал. Так что вторник, четверг мои, суббота, возможно, воскресенье его. Возможно, только суббота. Она однопользовательская. Тут сюжеты я играю, все, и болтаю с людьми, если они есть. Он в Нижнем сейчас. Он переехал. Ну, вот, наверное, год там. Listen, there's a secret passage extending beyond the city walls. Thanks. One more thing. We've surrounded York. He's holding the town hall. Да вроде нет, насколько мне известно. They'll kill us all.
There's the bridge. Let's go. Fuck! Красиво. Still alive? Go around. We'll meet at Philippa's house. Don't piss around, Zigrin. Right off. Your mother should have... А потому что русская озвучка меня настолько мозги заебала, что я решил играть на английском. Ну, я не знаю, мне кажется, процентов 30 людей поддержит то, что российская озвучка в последнее время очень сильно скатилась. Очень сильно. В Ведьмаке, да, она хорошая, но меня все равно почему-то режет по ушам она. Вот, сколько я не пытался играть, не нравится она мне. Очень сильно не нравится. Поэтому я и забросил все попытки играть с российской локализацией и решил играть на английском с субтитрами. Етецкий коромысел! Я поэтому и говорю, я играю с субтитрами. А то, что они там между делом болтают, меня не особо касается. Там крики, вопли. Это второстепенные крики. Они не несут к сюжету никакого отношения. Блять, дяденька, это монстрина херова. Сейчас я его затыкаю. Вот чем мне второй Ведьмак нравится, тем, что можно вот так зажать его и колупать минут 15. Любым мечом. Абсолютно. Даже не прокачанный. Вот просто. Он тебя не ударит. Он не контратакует. Он тупо сдохнет. Это заебал. Так, от него что-нибудь осталось? Осталось. Так. Пригодится. А то, что карта глючит, это вообще от нас. Так, мы пришли к дому Филиппа Эйнхарта. I'll see you in Lockmead. Мой маленький талисман игровой. You're late, King. Where are they? No idea. Tell me, or I'll... Don't make me laugh. You wouldn't let me out of here alive anyway. A soothsayer now. Kill him. Ох, ни хрена себе! Это что за наглый пидорас тут на меня наехал? Пардон за мой французский. Ну-ка, король Хенсель. Сейчас я тебе пизды пропишу. You can certainly fence. It seems I've met my match. You've won the battle, but lost the war. The city's in my hands. And you're in mine. Ха-ха-ха. Сейчас кого-то глаз на пятую точку For the good of the натягивать Temerian будут. crown, Vernon Roach is prepared to do anything. If needed, he becomes a murderer and requires others to do the same. Bernard Laredo had only disdain for the world,
gave it nothing but suffering. I helped Roach, joined him and his people. But I had to face another choice. Killing the commander of a forgotten trading post is not the same as killing a king. Even if both are murderers and rapists. Блин, кто мне там что в личку пишет? Сейчас всех, ребят. Что-то мне тут кто-то... Кто мне там что в личку накалякал? Не могу посмотреть. Да выскажемся в момент грута. Я есть стрим. Продолжим. Немного увлекся. Vernon Roach, Temerian cockerel of the Blue Stripes. What will you do with me? You know perfectly well. You won't kill me. You wouldn't dare. I'm the King of Kedwin and soon of Lawmark. The North won't survive without me. I've won. Do you know Если why I rushed захотят, into они тебе battle? подпустят Do you? лето. И он тебе I had башку to resolve it снесет. before Lochmuin. He's playing for time. Let's kill him. Wait. Tell us, King. What's going to happen in Lochmuin? A new world order, new borders. Everything will change. All the kings and princes of the North will be there. Do you know the old saying? He who controls the Pontar Valley controls the North. Have the mages been invited? It's their idea. They want to revive the Council and Conclave. They want to regain their rights and privileges, their place in society. What tripe. I've outsmarted them all. I'll be the one to dictate treaties. I'll show them who's ruler. You had my men killed. Of course I had them killed. What do you do with spies in Temeria? Give them awards? None of those hanged were part of the plot. Only me. You know the saying, where there's smoke, there's fire. Your villainy knows no bounds. What do you call villainy? The fact that I've made Ketwin stronger than ever? You fool, I'm the last ruler of the North whom Nilfgaard must respect, and it will. Witcher, reason with him. Are murder and rape royal virtues of the New Order too? Every wench dreams of being ploughed by a king. And Vess? Did she complain to you? I thought she liked it. She squeaked like an... Да, такое дерьмо даже руки марать неохота. Let's get out of here, Vernon. Have you lost your mind? You wanted to kill a king, not a cockroach. I won't forgive him. Want to be like those murderers you chase because of this son of a bitch? Вот, правильно Kill говорит. Hansel, Не надо and об I'll это aid the King's говно Slayer's руки agenda. марать. Let's go. Зачем? Смысл? Что ты от этого получишь? Морально. Why should we spare him? He won't rest until he finds us. Kill me and my people will find you. А вот это I need to можно. look long and hard. Let's get out of here. Ебалик прописать дело святое. You've got balls, Vernon. You proved it. Not when I need Ой-ой-ой. it most. You had Волосы a не choice. лагайте. Kill the defenseless Henselt or battle yourself. You chose the tougher opponent and won. I may regret that to the end of my days. Так. Only we Блин, know вторая how глава to сегодня do it. закончится или нет? Я уже в который стрим играю, Sheila она will все get идет. better. I'll erase it from my memory. Sheila teleported herself. Так, сейчас я пока временно на паузу нажму, кое-что посмотрю.
Обычный гранат красный. Периодически по ягодке закидываюсь. А я думал, кто это такой? Мимо пробегал и зрителям затесался. А это Лёша. Хороший человек. И отличный товарищ. Sheila de Tanserville. О, I'd sensed from the start that some dark mystery lay behind that cold countenance. Following the demise of the Council and Conclave, there was no one left to keep the mages in line. But Regicide? Да, я помню, как ты проходил мимо в воскресенье. Секунду назад ты был, секунду спустя тебя нету. Флэш просто отдыхает. Заебись она. Дом, работа, что еще надо? Ты этот, ты черный плащ. Только не утка. And to allow oneself to be humbly slaughtered, consigning to oblivion this account of incredible events, would be a grave transgression against the arts and letters. Yet, forever feeling a vast, shared responsibility for the fates of the North, I dispatched to Loch Muin my faithful and capable friend, Geralt of Rivia. Have I mentioned his disdain for politics? Well, it was at Loch Muin where he could finally give vent to it. Смешно, смешно. Блин, это все еще вторая глава идет? Или уже третья? Has Radovid's messenger been by? А, вот глава 3, все. Значит, финал начинает. Финальная глава начинается. Я по прохождению смотрел, там 3 главы плюс эпилог. Значит, вторую главу я закончил, сейчас третья глава. То есть, возможно, еще штук 5, может, 6 стримов по часику. They nearly reached an agreement, but without Foltest's daughter, it didn't work out. Я просто сейчас не знаю, если по одному чудному каналу повтора не будет, то, может быть, 2 часа стрим сделаю. Если будет повтор, значит... Точнее, не повтор, значит, отключусь. There's no door. We can't lock her in a doorless cell. I can see that, you fool. Out of my way. Uncle John will cast a tiny spell on your little house. Versa Anem. Nilfgaard's most precious gift. Дочка. Clear up in here. This is Loch Muin, not a bloody pigsty. Этот, как его называют? Я сегодня, когда на Хамбле смотрел ценники, я, конечно, охренел от цен Ассасина. 1300 Assassin's Creed Director's Cut. Он 600 рублей в Стиме стоит. Но юбики почему-то... Ну, я хочу собрать его полностью и поиграть. Официально. У меня уже есть 4-й на халяву, 3-й на халяву, 3-й этот ремастер раздавали тем, кто владел 3-м. Ну, нравится мне эта серия, господи, что ты хочешь. Особенно первой части, где надо эти ресурсы экономить. Why am I worried you're going to do something really stupid once we get there? Above all, I'll find Там a прям cure to my son. каждый кинжальчик на вес золота. А чтобы тамплиера затыкать, надо это. Не знаю. Превозмочь как космодесантник над Хорусом. Что-то с тобой заболтался, мимо меня сюжет пробежал. Господи, опять эти проститутки. Завели вы меня уже, пидорасы, говорили. Чёрт, пошли вы на. Пардон.
They weren't even given the chance to die in combat. You also lost your king, Так, Vernon. Don't forget why you embarked on this mission. Так, мне помедитировать не дадут, да? Теперь с этими шлюхами драться придется. А, то есть нельзя выполнить это действие. Господин Роше, будьте добры, идите вперед. Опять. Удачи, спасибо. Нам в любом случае спускаться через... А чё, хорошая способность, которая дает 5% на убийство. Вообще прям шикарная вещь. Так. Ну что, еще эти проститутки летающие будут, или все-таки надо мной игра сжалится? This is the last place I'd expect to see Knights of the Flaming Rose. They're here with Radovid. After losing their foothold in Temeria, they rebuilt their position at the Redanian court. You best stay out of sight. You never know. Смешная шутка, смешная шутка. We also had a little disagreement I'll explain that your presence in Loch Muin. What now? What can we... Separate camps, buffer zones, and frequent patrols. Well, that's how it should be organized if those major... another area. The Peace of Sintra was signed on April the 2nd. And all around was quiet, and the common folk were positively thrilled. Yet, not one of those fuckers even knew that I, and a few others like me, spent a week, just in case, one decided... In any case... Relax. The mages want royal gold. Well, we'll see if there is... If we're separated, we'll meet up again in the... Fine. Так, секундочку. Я кое-что чекну. Так, ничего больше нету. Ничего больше нету. Ну ладно. Продолжим. Так, куда нам надо, кроме как... Halt! Who goes there? Vernon Roach and Geralt of Rivia. Foltest's killer is in Loch Muin. I couldn't give a pig's ass who killed Foltest, but this bastard... In that case, I'll walk in over your dead body, brother. Bear in mind that peace negotiations are underway behind those... Why are the Knights of the Order of the... We're here on the invitation of His Majesty. Radovid can invite anyone he wants to... Questioning the King's will. If Radovid invited you here, why... We're not part of... Well, we're on our way to an official audience with King Radovid. Looks like Radovid doesn't believe the peace talks will end peacefully. You can be sure of one thing. А когда Радовид на эти мирные переговоры рассчитывал? Geralt of Rivia. We need to assess the situation. Whoever stationed the knights at Loch Muin's gates is likely to know the most and to have the upper hand. I'm going to the Redanian camp. If you want to look around, I'll meet you near Radovid's headquarters. All right. Так, ну ладушки, продолжим. Так, ну все еще бегать за Верноном, что ли? О. Спасибо, игра. Ты меня пропустила. Я уж думал, будет хуже. I don't believe you killed Foltest. I didn't. But a bounty is a bounty. One more...
так нравится драться. Ну, давай, подходи, чувак. Ну, можно было через блок. Я все время про блок забываю, правда. Так, разыскная грамота. Возьмем доспехи. Так. Доспехи. Так. Броня +1. Броня +1. Так. 4, 5, 2, 2, 2. Мне сейчас хейдвенский офицер спина. Мне вот прям поменяли в гарские сапоги. Вот. Так, это вот только какие-то по заданию. Так, штаны мага. Пардон, не подходят. Так, ну тут эти только. Я не занимаюсь алхимией, ребят. Ну что вы мне все предлагаете? Алхимия, 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 алхимия. Не буду я алхимичить. I'm this far away from losing it. Извиняй, ребят, я не думал, что у вас тут все так серьезно. Что вы подзатыльники прописываете тем, кто не убрал бы в ножный меч. Так. Что прокачать? Что прокачать? Так. Обучение, основные ведьмачьи навыки. Так, это отбивать стрелы. Отдел в бою. Метать ножи. Неинтересно. Вообще ни разу. Так. Затраты энергии на блок. Урона. Скорость восстановления энергии. То есть кто критически хочет 5. Здоровье плюс 50. Ну, попробую вот так. Так, сохранить. Погнали дальше. Так. Еще понять, блин, куда бежать в этом злоебучем лабиринте. Тут один хлопец пробегал мимо, оставил мне подарок в виде товарищей, раздающих люлей. Фух. Как-то не горю. Куда идти? Так. А, то есть в любом случае. Мне в любом случае туда надо будет.
Бери, пожалуйста, что ты его достал вообще? Странно. Вот единственный большой, просто огромный минус тому, кто эту карту делал. Oh, welcome. Young alchemists! Not all that falls out to us is gold. Yet a cormorant told. The king of reagents. Все плохо, ребята, все плохо. One day someone will get you in a Что dark от меня alley. хочет эта игра? Куда мне надо идти? Тут все заперто. Если только через Uh-oh. Trouble? Если только через лагерь вот куда-то вот сюда. Сейчас посмотрим, куда я попадаю. It's you. Ты? Да, чувак, я не поверишь. Никогда бы не подумал, что я это я. Ух ты, блин. Открытие тысячелетия. Morning, Commander. Company fall in. Tension. Know what attention means, you fool? Aye, sir. Where are you from? From Burka, Commander. Ready for your chat with... No reason to do. Follow me then. You've got sawdust for brains, you bumpkin. Aye, sir. At ease. Halt! We're here to meet King Radovid. Have you been granted an official audience? We have information. Everyone knows the kill. Then everyone is wrong. Not my concern. We bring Radovid news that will strengthen his position during the talk. Besides, this camp is swarming with soldiers. We'd have... Pass then. Don't you worry. Одно слово короля и вы нависелись. Ну поверь, чувак, я это знаю. Temeria stands little chance of surviving if Radovid has made terms with Kedwin. Even less if he's made a pact with Nilfgaard. He and the Emperor could divide the entire north between them. I take pleasure in seeing Kedwin picked apart. But they'd start with the country lost in chaos. So you'd best hope nothing of that sort has happened. Где ты? Роше, мать твою, заманал. Давай двигайся. Да тебя, блядь, пинками загоняет. Did you request an audience with the king? Yes. The king will receive you. Шикарно. Родовид лысый. Geralt of Rivia. Your Majesty. As usual, you turn up where and when you're least expected. And in such company. I never thought they'd make a soldier out of you. It's hard to focus on killing monsters when... Temeria stands at the brink of civil war. Kedwin has taken the Ponsar Valley by... Foltest and Demavend are both dead. What's the delegation from Nilfgaard doing here? Henselt invited them. Shillard Fitzhestelin would never miss an opportunity like this one. He'll come to the talks and stage his favorite drama. Why did you bring the Knights of the Order here, Your Majesty? The Order of the Flaming Rose is here to ensure that the talks remain peaceful. We wish to...
I've come here for help. Wait, Witcher. Were it not for you... I killed a would-be assassin. Pure coincidence. I just happened to be there. Things like that oft. Enough about him. You said you needed help, Witcher. Has King Henselt arrived? He's been talking about his great victory at Vergen ever since. If Temeria is in turmoil, then who has arrived to represent it? Constable Natalis, the hero of Brenner, which is good. His presence is like a slap on Shillard's face delivered by the North. How do you know? I found one of the assassins after Henselt's murder. Before... Why, you would... The desperation of... If you say so. It all makes sense. Shillard Fitzestelin warned me about a plot. Triss is working with She's been detained as a suspect. Shillard... Luckily, the entire amphitheater is under a spell that Well, the talks beckon. Everyone wants to see Temeria. What do you mean by that? The nobles are rebelling in Vizima. Lacking a ruler, they say Temeria separates the north from Nilfgaard. In the hands of local barons and warlords. Henselt wants Redania and Kedwin to partition it. For shame! I have no choice, unless we help each other, Witcher. Anais, the daughter of Louisa and Foltest, lives still. After the Baroness's rebellion, the girl was captured by the Nilfgaardians. The child has become a bargaining chip between the Empire and Kedwin. My people tell me Anais is here in Lochmuin, in Deathmold's hands. I cannot mount an armed attack on the Kedwenis. It would be tantamount to declaring war, and we have gathered here to maintain peace. A lone Witcher and a former soldier. That would be a different matter. Bring me Anais, Geralt, and I'll salvage a united Temeria, and punish those whose hands are stained with the Temerian king's blood. What about Sheila? Easy, Witcher. I have managed to tame Philippa Eilhart. The girl is most important. I denounce our... The nobles of Vizima would... I must attend these talks. Bring me the girl, the two... I, in turn, promise that Sheila de Tanz... An alliance with Redania is our only chance at preserving Temeria's independence. It's still risky. Anais, she's the key. I still wonder about Boosie's death. The boy would have had a stronger claim to the I throne. believe we've resolved Maybe it. Anais can tell us something. It's high time we visited our old friend, Deathmold. The Emperor's men hold Triss. They'll get everything they can out of her, after which she'll be dispensable. If it's between the sorceress's life and Temeria's future, then I've no choice. I'm sorry. The White Wolf? I can't believe it. Roach! Just the person I'd be looking for were I not forced to seek Anais Lavalette. You have much to explain. Oh no, you'll not pin this on me. I trusted you and... This is no time for pleasantries, Geralt. Секретари тоже You интересно. were to watch Foltest's children. I saw nothing dangerous in Natar. Obviously, I was wrong, but I need your help. Anais has been kidnapped. Boosie is like... You knew well what you were getting me into. Not
half as well as you. Not so fast, Roach. I have been hiding in this city. What do you propose? Escort me out of... What will that... I expected I would need to fend for myself. I've secured passage. It's a long way. You've a traitor in your camp, Roach. Perhaps more than one. What happened to Foltest's bastards is no Да series вы of что, coincidences. хорошо продуманные It's the игры. result of a clever, Ты прям капитан очевидность. Damn it all. Geralt, I need to look to Anais. Learn how. All right, Roach. I'll search for a back way into the kit. You're forgetting. I can't... Whatever you decide to do later, so be it. But a traitor in the Temerian camp threatens us. I'd thank you, Roach, if you weren't such a... I'm counting on you, Geralt. Good luck, Roach. Which way are we headed? We shall leave Loch Muin through the Order's camp. We won't be bothered there. Then we'll descend the mountain path and go onto the river. Who knows what we'll find? Expecting some... I remember Does it you matter from which Vizina. You did mention Vikings. Count, Blessed be the eternal fire. I remember you from Vikings mentioned, though. I guess I have them to thank for an interesting chat Roach and I had a while back. You know them well. Too early to pry, Witcher. I'll not let you... Ладно, продолжим пока. The main path leads to the right. That's where they're likely to be waiting. Roach would say they'd be waiting along both paths. Roach. You're with me, not him. And I decide for myself. I've agreed to meet someone on the riverbank. We'll go through the wood. Calm thus far. Your dear Roach seems to have been wrong. You two have a history, or do I have it wrong? He asked a favor of me. I was to stay with Foltest's children, watch them, travel with them. That's how I wound up in the caravan. Yeah, that clearly... Soon enough. We've just got to make... Let's go. Чё-то мне она не нравится. Ой, не нравится. It's not far now. Redlin awaits down by the river, at the end of this path. Is Redlin another of Roach's contacts? No, a smuggler. I'd be looking for another way out if he were Roach's man. Stay behind me. It's Roach's bitch! Kill them! They were expecting us. No time to lose. How much further? Not far. We must stay on this path. It's the shortest way. You've gotten into some serious trouble. I should say so. Temeria is like a haystack, and the information I have is a burning torch. Fill the rest in for yourself.
This is the smuggler I spoke of. This was the smuggler you spoke of. Someone's coming. You'll not sail off, you whore! Kill her! Thank you. Talk, woman. You've dragged me far away from the city. You owe me an... I 3 days like a rat, you said. I knew. I mean, I had... So talk. Who's out to... I don't know. There you go. Truly, I cannot be sure. At first I thought it was revenge. It's not Roach. They both... Yes, yes. What happened to the convoy carried... We were ambushed. I need deep... We were traveling along the... Which one? I was with Anais. One day a messenger, a change of plans. We turned north to travel a longer route for safety's sake. Soon after the... The attackers were killing everyone indiscriminately. One pulled me from the wagon, but a bolt pierced. Did you see what happened to the... The driver of Boosie's wagon was shot. The horses got spooked and ran off into the forest. When the fighting was done, they found Anais still in her wagon. I turned away for fear of what they... Any idea what happened to the caravan commander's orders? I have them. After they took Anais, the bastards were in a hurry. Thanks. I must. I'll not return to the city. Интересно, интересно. Ну, навряд ли тут что-то интересное будет. Травки, еще раз травки. Ну, погнали обратно. Здесь как-то все слишком спокойно. Blessed be the eternal fire. In its radiance. Ладно, пойдемте обратно в город. Если нас так судьба зовет. Или змеи. Мухтар кончился. Ну ладно, сейчас подойду, секунду. Так, сейчас буквально минут, наверное, 5 перекур, а потом продолжим, если что, или будем завершаться. Сейчас, на всякий случай, я сейчас сохранение сделаю здесь, если вдруг завершаться надо будет. А пока перекур.
Ладно, ребят. Там кое-что интересное, так что на сегодня я, наверное, закончу. Продолжим в четверг. А на сегодня все. Пока-пока.